हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मु जस्मिन स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल लकी जस्मिन को। प्लीज वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखा ट्राई करंतु। टुडे इज 28 जुलाई 2020 ट्यूसडे। लेट्स हैव टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। नंबर 1, टुडे इज वर्ल्ड नेचर कन्वर्सेशन डे is celebrated. This day is celebrated on 28th July every year to recognize that a healthy environment is a foundation for a stable and productive society and for future generation. We must protect, conserve and sustainably manage our natural resource. Number 2, World Hepatitis Day is observed annually on 28th July to generate an opportunity to set up national and international effort on hepatitis. Also, this day make people aware of the hepatitis disease and its consequences in the life of the people suffering from it. आउ जदि भिडियोटी आपण मानंकु भलो लागिला ताहले लाइक शेयर एंड कमेंट करने को जमा भी भूलिबे नहीं।